like civil servant or security system bi yëpp seen salary bi dafa bon daal baaxul dara soo gisee corruption bi yëpp lu ko waral Gambia yëpp less payment soo ñëwee bitim réew dafa am dëkk yi nga xamante ni pour duñ dee am council foofu noonu bi nga xamante ni suñ amee jafe-jafe suñ demee dañ fay fekk suñ doomi réew soo demee lu ci mel ni Italie Germany soo demee foofu noonu da ngay fekk ay nit yu weex ñoo fa nekk doo fa fekk daal suñ nit yu réew suñ passeport suñ ko soxlaa jafe-jafe la si dëkk yu nekk bitim réew daf ñu sonal daal si côté yooyu yow tey bu nekkee yàlla jox na la position bii nii lan mooy sa step towards lii pour nañ ko clarify because question bi ni ma ko understand ñaari affaire nga laajte benn bi mooy di health ak dom site bi nekk Bakoteh beneen bi mooy Gambien si nekk bitim réew amuñ kansula yoo xam ne suñ fa demee dinañ mun a toppatoo seen mbiri comme yëfi passeport yeeg yooyu correct waaw boobu waaw comme passeport ba yooyu même bu nekkee am neen ko tamit suñ doomi réew nekkut fa ba pare def day jafe ok waaw ok dégg la thank you very much ok yëfi Bakoteh dom site bi loolu dañ ko fa war a génne parce que bul fàtte ne dom site bi bañ ko fa def Bakoteh foofu àll la woon léegi foofu ngi nekk ci diggi dëkk bi soo bàyyee xel kër yi nekk boor yooyu sax suñ ko seeteen ndox mu bon la dee nekk area boobu moo ëpp kansa ci Gambia so mu ngi mel ni loolu konka dom site la woon léegi mu ngi ci diggi réew mi war nañ koo génnee toxal ko yóbbu ko feneen dom site boobu ñu jéema recycle la fa nekk refill ko ba pare def ko something else comme def ko paak ak yu demee noonu loolu yëpp mun naa nekk loo xam ne dina indi sax changes bu bari ci dëkk bi foofu gis naa ko ñu ngi ko def Kenya change dump site boo xam ne fi mu nekk def ko paak boo xam ne really nekk na paak bu rafet a rafet ci diggi dëkk bi nga xam ne nit ñi mun nañ fa dee dem di am recreation ak yooyu so loolu mun naa nekk wax dëgg neex yàlla Bakoteh war naa mun a nekk te Gambia sax mus nañu receive project proposal yu bari yu demee noonu waaye xam nga Gambia mooy dëkk boo xam ne soo yóbbee project proposal kon ka bribe loo nit ñi decision makers yi ay 10% ay 20% ay 30% yow sa project dafa fail simply because bribe loo nit ki ndeysaan looloo tax gën a tax nag ñun ñu bu taxaw ne fuñ jaar xeex bi ñu jël réew mi su ko defee ñu mën a wécci noonu seen si yow imaginal indil la loo xam ne dafa njëriñ réew mi yow xalaatuloo réew mi di si xalaat yow sa 10% sa 20% yëfi commission yooyu wal soo leen yàlla na ma yàlla baalal de waaye di fish rots from the head xaara ma emal ko foofu bañatee wax dara ci loolu waaye di change dom site bi war naa mun a nekk the other question mooy yëfi consular yi ak xam nga consular usually du nekk sa doomi réew su nekkee sa doomi réew then dafa nekk xëj na part of an embassy or something like that so Gambia nag amut xaalis bu bari boo xam ne dina mun a def embassy yu bari o consulates yu bari so moo tax ñuy am problème boobu waaye lii yëpp man nu ma ko gisee is a logistics problem soo buggee change sa passeport war nañoo am place boo xam ne ci dëkk bi soo fa yónnee sa passeport bi mun nañ la ko renewal ñun Gambia passeport renewal daf daan am embassy yi dañ daan renew passeport waaye léegi sa passeport bi su jeexee li ñoo def rek mooy fu njaar wecci ko because of lii affaire gi mooy is a money making venture pour government lii yëfi utam xaalis la ci government seetal driver's license yi every year dafa expire so every year da nga am pour jëlaat driver's license dëkk yu bari driver's license 10 years laa jël so ñun comme que utam xaalis lañ ko def dañ war a am système boo xam ne mun nañoo am xaalis tam waaye tam affaire bi dox so yéen mi nekk bitim réew at least war ngeen a am place H ak electronics ni mu advancé loolu yëpp war naa mun a nekk but unfortunately
defar passeport bi lekkukaay la Gambia soo ku toog Gambia lii nekk sa lekkukaay doo ko bàyyee gaay bitim réew so danga centralize lekkukaay bi so gaay di ñëw foofu rek ñoom ñuy lekka rek so affaire bi tam loolu la moo tax problème boobu continuer waaye this is a logistic issue it's a simple logistic issue boo xam ne war nañ koo mun a solve it's the same thing as rek issue ID cards Gambia seetal almost over a year and a half su ma fenut mënuñoo issue pass ID card can you imagine whole dëkk nga xam ne benn nit sax nga am sa company of hundreds of nit yow mën ngaa jox ñëpp ID card lu tax government mënut a joxe am na ku ko call so ngeen jégal ma dafa am message bu ñëwoon it was important I get it so ñun war nañoo mun a solve all these things waaye a government dafa war a xippi bëtam xam lan mooy problème bi ba pare mu proactive pare solve problème bi waaye government nelaw ak government yoori lex gooku du solve problems I hope that answers your question. Yeah, no, thank you. Namsu, go ahead, please. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. President Faal. Alhamdulillah, maa ngi tuddee suma bopp Namsu, but I'm a Gambian. Gambian la suma real tool rek moo nekk Ousmane Diouf. Maa ngi la gërëm si programme bi trop. Wate man suma question bu ma amoon pour laajte daal moom moo nekkoon si yëfi élection bi. Nga last élection bi boobu noonu mu ma fekkoon Gambia. But gisoon naa nga demoon si kër Ousseynou Dabo. Doon def xaw ma réconciliation pour yëfi élection bi ne fiyaawut. So man yëfi élection bi moo ma soxal trop. Pour ndax yow foog nga ne. élection buy ñëw nii. pour yàlla may la ndam ndax foog nga ne dina fiya ndax ñu fa nekkoon ndax waruñ nañaa change ak ndax reform warta am foofu loolu daal loolu laa doon laajte pour su fekkee mu nga ma see jàppale bu baax a baax. su dee understand naa question bi. waaw li tax ñuy am élection mooy pour laaj nit ñi ne comme que yéen a moom seen réew yéen a amee doole ji ndax ñiñ leen joxoon pour njiit ñooñu ngeen bugg a benn tey ndax danga leen a wécci soo leen demee ba decide ne dangeen leen a wécci mooy ngeen votal keneen pour kooku ñëw jiite foofu la réforme bi dooree parce que mu ngi mel ni ceeñ wécci ngeen ñi nga xam ne ñoo amee doole réew mi soo ñiñ jox doole réew mi ees nag ñooñu tam ñoo war a seet ndax ñi nekk ci seen ron ndax war nañ leen a wécci ak ndax waruñ leen a wécci loi yi Gambie dafa am ni mu tëddee civil servants ñooñu bokkuñ ci benn nguur so ñooñu nguur dem nguur ñëw ñoom dañoo des waaye nag ñun mun nañoo indi ay réforme boo xam ne mun nañoo seet ci civil servants sa fa nekk ñan ñoo xam ne ñoo baax ak ñu baaxut ñi nga xam ne dañ leen fa indi rek teg leen fa as a result of corruption ak ñi nga xam ne mënuñoo liggéey ñooñu ñëpp dañ leen war a siif ñu génnee leen waaye man gëmuma ci yëfi ñëw rek génnee ay nit déedéet fu mu jaar am sensible système buñ koo defee first dañoo war a am a civil service audit xam lan a fa nekk ak lan lañ soxla ak lan mooy di différence ñi nga xam ne foog nañ ne suitable pour liggéey ci civil service bi ñooñu dañ leen a génnee waaye doo leen génnee sànni leen dañ leen a génnee trainaat leen bu baax ci leneen fay leen xaalis ba pare dimbale leen ñu set up leneen Gambia mus nañ koo def 1985 mun nañ koo defaat so ñun we want to put in place a lean and efficient civil service nice fi mu nekk government keroog ñu ngi wax ne ñu ngi am 2142 ghost workers mu ngi mel ni government at yi passé nii yëpp xamuñ woon li ñoo def lan la parce que soo tamee ba toog bay liggéey ay 2142 nit nekk ci système bi te liggéeyuñ fa ñuy fayeku salary bon waroon nañ leen a mun a discover but unfortunately nguur guy nelaw moom lii moom du fa ñàkka
soo leen ñu falee dénka ñu nguur gi dinañ xippi suñ bët xool seet lii xew en soo ne képp ku ñoo fay dafa nekk kuy liggéey ci nguur gi ba pare tam képp kuy liggéey ci nguur gi lañ la dénka xam nga ko mun nga ko te dinga ko liggéey bu set loolu mooy réforme te dinañ ko def bu soobee yàlla jërëjëf. Okay, thank you. Marie Gomez, are you there? Yes, I am there. Thank you so much. Okay. Yes, my President Essa Mbye Faal, happy Easter. Happy Easter to you. ma ne kontaan naa. jërëjëf. man de foog naa li nit ñi wax yëpp wax ne yëpp so man lu ma bëgg a comment moo nekk if God bless you, you be a president of Gambia. Amen. Between Christian and about new Christian labe yi. What is your interaction with us? Like we are Christians and the Christian Council and the Father C. What is your interaction? Nga xam ne dinga mun a yóbbu dëkk bi as one. And secondly, Monica, I always say that we are Christian. How to call it? Election is spiritual, not physical. And what is your take about that? Wow. The first question more gonna yomba answer. And man, I'll answer it from my personal experience. Man, I was born and bred in Banjul. Mu nekk an interfaith community. Boo xam ne ñun ñëpp dañ jàppante nekk benn. Seetuñ kii chrétien la seetuñ kii julit la. Liñ seet mooy ñii ñooy suñ dëkkandoor yi. Su Tabaski jotee jullit yi am xar mun a rey seen xar ñu sédda képp ku nekk ci seen néebo si mu doon jullit mu doon christian si su Easter jotee ñu defar seen naan buuru yi ñu sédda jullit yi su Christmas jotee ñun ñëpp ñu gën a dem cororo su lifin jotee how do you call it su yeneen Christian faith jotee ñun ñëpp ñu gën a feetoo ko together so ñun loolu lañ xamoon growing up in Banjul ñun ñëpp nekk benn musuma yaru Banjul dégga coowi jullit ak Christian ñun xamuñ loolu tàmmuñ loolu ñun liñ xam mooy ne ñun ñëpp benn lañ we may be many people divided into religions but we are one people. We are the Gambian people. Lolo tax TRRC ma taxawee woon fa taxaw gi ma taxaw doonu ne religious discrimination waruta am ci réew mi te soo ko seetloo man julit la te islam dafa sax suma xol so man diina gi ma gëm ci lim njëkk a indi mooy di al-sahifa mooy woon the pledge bi yónnente bi def ne ñoom muslim si ñëw Medina ñu fekka fa yahud yi seen juuti la as Muslims to protect yahud yi ñu fa fekka mooy di al-sahifa is some say it as the first constitution in Islam. And challola certain important verses to Islam gina. Lakum dinikum waliya dini is very, very important ci ñun jullit. Te 95% of Gambians loolu lañ gëm. So bon nak ma wax la asola my sister. We are each other's keeper. Be it Muslim, be it Christian, ñun ñëpp benn lañ te yàlla def na ñun ñëpp benn yàlla bi lañ gëm bon ñun suñ jàppante suñ ànda war naa yomba te dina yomba torop te alhamdulillah Gambia amuñ problème yi jullit ak Christian suñ ko amee it bariwut loo xam ne la war nañ koo mun a solve easily moo tax ñu am an interfaith committee boo xam ne boot jullit ak Christians ñoo ci toog nekk ci di doxal li nga xam ne mooy tax Islam ak Christians ak Muslims
ñu gën a ànda ci anam boo xam ne dina rafet. Christians should not feel threatened in Gambia. ñun dañ leen war a dalal, make leen ñu feel at home. In fact, the idea that kii jullit la ak kii Christian la should not even arise in Gambia. Certainly, ma day kera bu ma yàlla dénkee nguur gi dinaa gën a taxaw ci ensure dëgga diggante jullit ak Christian suñ ànd gën naa rafet, suñ ànd gën naa dëgër. Loolu na la bu rest assured ne I will definitely work on that. Yëfi laabe yi loolu nekkut ci domaine bi may duga, parce que that could amount to interference. Diine bu ci nekka am nañ seen wees ni ñoo doxalee seen mbir, dang leena bàyyi ñu doxal seen mbir, because man duma duga ci yëfi imaam yi niñ leena taanee ak kanaay nekki imaam ak kudut nekki imaam. Loolu is for the communities ak the respective faiths ñu decide seen mbir. Loolu state bi waru cee intervene. waaye fépp foo xam ne state bi mun na cee def dara pour dimbale communities, loolu moom dinaa ci dugga wax dëgg neex yàlla. But interference in religious groups and sects ni ñoo doxalee foofu moom duma fa egga, because loolu waruta nekka loo xam soxla nguur gi. Soo gisee Gambia nag am na fa problems yoo xam ne am na time am na yenn imam dañ leen a jéem a baan ak affaire yooyu. I think ne loolu is overreach, loolu waruta am. So I hope that answers your question, but the most important thing mooy ne ñun muslim ak jullit dañ war a nekk benn, ñu mun a ànda ci réew mi, ku ci nekk na nga gëm li nga gëm rek, jaamu sa jaamu, sant yàlla ñun ñëpp benn yàlla bi la ñoo jaamu. Bon nag loolu waruta nekk benn problème. My sister, dal leen ak jàmm, Gambia ñun ñëpp a ko bokk. Jërëjëf. Thank you. Jërëjëf. Adama. Yeah. You're next. Then Jinx, you're next. Essa nangla nuyu man la sagoro Adama Haki Hadi. Adama nuyu naa la nanga def. maa ngi fine sant yàlla. Man anyway question yi ma bëggoon a laajte yëpp genn wàll gi yëpp laajte nañ ko. Li ma am wax rek mooy xëj na pour ñaax. Comme xëj na Gambia community bi am na si ñoo xam ne ñoom dañ dee wax ne xamuñ Essa ba tey. Am na si ñoo xam ne dañ dee wax ne Essa dafa war a ñëw pour wax a ñun, dafa war a ñëw pour wax askan bi, parce que yenn parents yi xamuñ leen. So man loolu laa bëggoon a ñaax tuuti rek comme yow lan nga see taxaw pour ñooñu di wax lu. Dëgg la, important question. Man xam naa ne su ma sañoon am lu ma gënal every single Gambian dinaa tooga yow waxtaan ak yow, ñi ma bugga ak ñi ma bañ ñëpp. Su ma amoon that opportunity, but unfortunately loolu dafa nekk lu impossible. Kenn mënu ko, waaye terewut dinaa def suma kéemtalaay kàttan. Man ci li ma dox mooy li nga xam ne moom la Gambian people bi bugga, li nga xam ne mooy tax Gambian people bi gën a gis seen boppa seen réew, li satisfy the wishes of the Gambian people, man ci loolu lay dox. Moo tax resign naa job biñ ma jox at the International Criminal Court, nga xam ne dafa nekk job bu rëy, job bu important. Am na dégg naa kuy wax ne man I work at the periphery of ICC, xëj na kooku déggu tubaab ba xam lu meaning of periphery, waaye duma ko tontu parce que loolu wax bu daanu ci saret la. Koo xam ne dénk nañ la one of the most important cases at the International Criminal Court, ngay ànda the chief prosecutor of the court, mu dénk la case bi mu gën a yaakaar, di la allow ngay wër àddina di def press conference in his name ak yooyu yëpp, ñu ne la yaa ngi liggéey on the periphery of the court, kooku xamul dara. But the important thing li ma wax mooy Gambian people bi ñoo ma jaral ma resign that job pour ñëw gën a am time spend ko ak the Gambian people.
So decide naa ne 2 years dinaa ko liggéey in Gambia ci politique bi make suma boppa available, more people xam ma, more people gis ma interact more people pour satisfy also the wish of the people. Why also pour gën a dégg ci nit ñi, gën a understand seen mbébét, gën a understand problème si réew mi, su ko defee kera bu ma yàlla dénkee nguur gi o mu boole ma ci nguur gi liñ war a liggéey ñu gën koo understand gën koo mën a def. So d'accord naa ak nit ñi ne waaw dama war a gën a accessible incidentally nag dinaa dee nekk Gambia from suba 9 o'clock ba 2 o'clock maa ngi toog di déglu nit ñi di saafoo te nit ñi di def ak ñoom waaye still terewut fas lum daw rek nga yokk ko yar dinañ ci gën a góorgóorlu dinañ gën a puus dinañ gën a góorgóorlu pour gën a xamante nit ñi gën a miinante nit ñi gën a duganteeg ñoom gën a saafuwanteeg ñoom ba pare gën a liggéey pour Gambia dem kanam jërëjëf. Okay, thank you. Wisdom might be and answer your question, please. Yeah, thank you very much for giving me the platform. Happy belated Easter, my boss, Mr. President. Happy belated Easter. This is Anthony. Hi, Anthony, how are you? But well, thank you. How do you do, sir? How do you do, Anthony? I'm okay. Well, I want to ask a follow-up question from the question that one Mary asked related to Christians, and as we are minority when it comes to development, I observe that many of the Christian communities and villages are left behind when it comes to development, most especially when it comes to electricity and water. So I am asking if Essa Faal being a president of the Gambia come 2026, what is going to be the faith of Christians in relation to development projects? Well, Anthony, you know me. We have interacted for a long time, and I am sure that the issue of Muslim and Christian has never come up in our interaction, because I don't believe in discrimination. I do not believe in these segregations. You understand? We are all human beings. We all belong to Gambia. You have a right to believe in what you believe, just like I have a right to believe in what I believe. The mere fact that you believe in one thing and I believe in another thing does not mean that you or anybody else should be disadvantaged. That is wrong, that is unconstitutional, that is improper. And as far as I am concerned, it is against my religion and against my fundamental beliefs. So be rest assured that in a Gambia led by Essa Mbye Faal, every Gambian would be treated equally. There will be no discrimination on the basis of religion. There will be no discrimination on the basis of language. There's no discrimination on the basis of ethnicity. There's not going to be any discrimination on the basis of gender. Be rest assured that ñun kera bu ñu yàlla dénkee nguur gi, development will go to where development si ñëw si suñ géej gi di aayee suñ mool yi nappa si suñ géej gi. Lolo is a tragedy. One. Two mooy, it's also a tragedy in Gambia amuñ sax fish landing port. Betax gaali foreign gaali nappa biir Gambia yëpp Dakar la gaay di teeri ñun suñ inspecteur si dem Dakar seetlu gaay di nappa. It is sad ne gaay luñ nappa si suñ géej gi duñ ko processé Gambia dañoo nappa rek yóbbu. That too is very sad.
it's also very sad ne ñun amuñ any way of knowing exactly lan la gaay jàpp si suñ géej gi especially Chinese yi ba pare another thing mooy ne Chinese yi ñu ngay yaaxa suñ géej gi yaaxa goo xam ne fi mu nekk jën bu ko rek sax mënatoo koo am ci géej gi kobo sax mënatutoo koo am it's sad ne fi mu nekk Gambia dañ dee dem ba seen luwi léegi jëndi jën indi ko Gambia parce que suñ mool yi sax mënuñoo nappa dara Gambia ba mun a satisfy suñ market si that is very very sad yaa ngi wax yëfi projects yoo xam ne dinañ jàngal Gambien si nappa oo jox leen facilities ñuy nappa loolu yëpp daf dee am suñ nguur gi sax daf dee indi projects yooyu kera rek la fi gaay indi project xam nga lu gaay def 26 million lañ leen jox de gaay jënda 20 gaal ñu ne gaal bu nekk 1.4 million dalasi mooy gaali ndaw yi gaal bu ci nekk 1.4 million dalasi 20 gaal xawma ñu ne 26 million dalasi that is a shame to be quite candid waaye xam nga Gambia foofu la lekkukaay bi nekk fu project am fa la lekkukaay bi nekk suñ la joxee dalasi ne la lii def ci dalasi nga dem def ci 35 butuut joxe feneen 25 butuut jël balance bi def sa poos di nax nit ñi ne def naa fa dalasi bi suñ bàyyi wut loolu suñ réew mi du mos di dem kanam corruption is killing Gambia gaal yooyu de man jaraluma $500,000 ñu ne la 1 million dalasi nga loolu dafa ruslu that is very sad beneen bi fisheries because soo bàyyi xel soo demee Sénégal gaa yaa ngi amee luñ dee wax xam nga reserve area yoo xam ne ni kenn waru faa nappa Guinée Bissau am nañ ko waaye soo gisee Gambia nu mu bindoo commencé ko boori Tànjee si kaw ñoo ba biir Banjul foofu mooy the mouth of the river lan lañ dee wax jën saa yu mu buggee reproduce daf dee dugga si bolong te foofu bunti bolong la Gambia dañ am loo xam ne ni xoolal Sénégal amuñ ko Guinée Bissau amuñ ko waaye fisheries nekkuñ di def dara si seen liggéey Gambia amul benn reserve area ba pare soo xoolee 95% gaal yi nekk Gambia yépp ay Sénégalais ñoo ko moom te kenn du si dee fay landing fii man nappa naa Bissau yaroo naa Bissau nappa naa Sénégal Bissau balaa ngaa tumba di dem nappa da nga war a fay 1000 francs because CFA lañ dee use soo teeree tam balaa nga jaay jën da nga war a fay landing fii bi muy naka tuddaate beneen 1000 francs so already yaa nge gaal bu nekk mu nge dem ak ñëw mu ngi ko cost 2000 francs CFA understand nga waaye daf ma dee naari ma toog Gambia korite jot understand nga plastic chair sa my brother ñi dañ ko dugal ci seen gaal yi saawaay di ko yóbbu you know ba pare di hitoo suñ géej bi xam nga du loo xam ne dama ko war a wax because man xam nga si benn side pan african la waaye tamit dafa right soo ñëwee si dëkki jàmbur understand nga yaa ngi liggéey foofu di fa njëriñoo ngay xam nga ngay fay waaw pan africanisme joxut kenn the right pour nga ñëw ci dëkki jàmbur di yaaxaluwaa bi ña dëkka ca dëkka ba sax amuñ right pour yaaxaluwaa bi saakaatuma ku fa dëkkut ba pare xam nga tam ñun Gambia saawaay a lot of things dañ ci bàyyi suñ loxo nobody cares about what's happening nit ñi dañoo gis ni a wrong happening kenn du ci wax dara nit ñaa war a bugg seen dëkk xam ne lii seen bos la seetal rek suñ marines navy bi ñoom ñoo dee garde géej gi waaye xam nga a lot of gaal yi ñoo jàppa dañoo joxe bribe ñu bàyyi leen ñu dem daf dee am waaw including ñu dee farot exactly ñu ne dunda dafa jafe Gambia waaye soo demee Banjul fi ñoo épée fi gaal yi baaraay di épée dangaa dem fekk foofu noonu gaal yi ñuy eb suko di eb mayonnaise ci ganaar di ko yóbbu how comes dunda bi du gën a jafe di ko yóbbu Sénégal because dafa illegal nga yóbbu fa mayonnaise dafa illegal nga yóbbu suko dafa illegal nga yóbbu ganaar so my brother ñun fisheries bi bari na luñ ci war a mun a def Gambia should invest in having a fish landing port. Gambia should revisit contracts in amak EU. Gambia should control Chinese yi nappa si suñ géej gi. Gambia should make sure ne these fish meal factories ñu baan leen parce que amalu ñu benn njëriñ
xam nga amaluñu benn njëriñ ba pare ñun Gambians we need the fishes for our own protein fi mu nekk nit ñi mënatuñoo jënd jën fi mu nekk ganaar moo gën a cib jën can you imagine ganaar moo gën a cib jën te ganaar yi ñoo am is terrible ganaar yoo xam ne nekk na ci shelf ci ay 3-4 years kenn jënd ko ñu paak ko indil ñu ko Gambia moo tax ganaar yi suñ defrosté rek door nëpp waaw xam nga waaye looloo tax fi mu nekk high blood baa ngi bari Gambia xale yi ndaw yi sax a ngi am high blood pressure diabetes baa ngi bari Gambia salmonella baa ngi bari Gambia xam nga so food safety is a big problem in Gambia because of li ñoo lekk so fuñ jaar rek address problem si Fisheries ñoo ko tey ñu taaloon gaay seen place bi NIA bi loon doon investigate du ma wax trop waaye evidence la gaay doon waaw Mr. Jatta dañ daan ñoo daan nekk géej gi baxaw di waxtaan everything bi mu demee ba nga xam ne ni daaj na leen gaay taal place bi yéen a ko wax de waaw NIA la suma real waay la ñoo doon dox ba evidence yi commencé feeñ Abu xam naa ne nag waxtaan bi du lii waaye kii naka la tuddati ñi fi des yëpp nag Sobeyaa lañ nag xaw ma dañ toog rek bugg a waxtaan dañ am question because ñi ñëpp moom Sobeyaa dañ dee taal plateforme man dama bëgg a nuyu His Excellency Adu soo ma ko mayee bawal go ahead waaw bilaay gis nga because man moom du may mun a gis Mr. Faal te nuyuwuma ko you know Mr. Faal ñu ngi laa nuyu di la waxal ne la dëgg sa cofeel ci Gambia ñu ngi koy gis saa su nekk jërëjëf mun ngaa feebar li la dal nga ne maa ngi déglu gaay amee nañ ko waaye ñëw nga su dee benn 10 minutes or 20 minutes sax jox ko Gambian si wanal leen ni yaa ngi leen di yëg yaa ngi leen di bàyyi xel te yaa ngi leen di nemmeeku jërëjëf te gëm naa ni Gambian bi nga xam ne man ñi ma dee convince pour ñu ñëw APP Sobeyaa yëpp dama leen wax ne leen bu leen déglu li may wax waaye dem leen ngeen gëstu Essa su ko defee am xam-xam bi ak ni nga xam ne tey noonu ngeen koy toppee mu yomb because toppa ci ginnaaw nit xam nit ki ngay toppa ci ginnaawam saa su nekk suñ la laajee ci moom nga mun a wax li nga xam ne moo tax nga topp ko te doo sëgga lii mooy àddina te Gambien yëpp nii lañ war a def jërëjëf suñ ko defee rek dinañ xam fi dëgg gi nekk because dëgg gaa ngi nii taxaw di wax ak Gambien si asalaamaaleykum Mr. Fall kontaan naa ci yow jërëjëf waay jërë ngeen jëf filla xam nga dama bari tur Mr. Phil dinaa ñëw nga jàngal ma wax Mohamed yow nga lifin nga New York ba pare stand for the Gambia and then Khadija and then Farms so ñu baalal nag Mr. Fall mu dem rest day waaw gis nga ko te dama war a liggéey Mr. President New York nga mbe konton na no ya bele kay no nga bula ngevlam ay ifal hede fonde no abarka nga kilo mbaki mbelo kana sudolenti lo no min sat na tulento ne se don state house you know inshallah ni ala santa ala barka ya moy nse wota ba ala mesul sima ya ninja da kende ala inshallah brother thank you so much thank you sir Assalamu alaikum warahmatullahi ñu ngi nuyu Mr. President ziar nañ la pay naa la lu bari waa Ibrahima Ba Spain waaye gaay olof lu ñu wax rek ñu ne lu ñëpp bokka bu si kenn jiituwee rek ñëpp doylu nañ si mooy lu fiil nuyoo rek loolu doy na luñ si teg mu yàqu xanaa ñu bàyyi la nga dem relax fu mu nekk ni soo na nga te time bi nga jël bari na trop dama nga relax kontaan naa rek jàmm inshallah kontaan naa jërë ngeen jëf lii mooy idea bi come to the platforms ñi am questions ñu am doubts ñu tontu leen ci yar ak teggin ak ci xam-xam su ko defee ñu xam liñ taxawee ñu bari ci ñoom yi gaay daan foog ak yaakaar yi gaay daan am ak criticism si gaay dee am su fekkee ne they are honest dinañ xam ne loolu yëpp amul taxawut fen wéeruñ ko ci dara te lii lañ war dee def pour gën a mun a win xaat si nit ñi ñun nañ ko jàppa rek ci def mu rafet wax mu rafet jàppa ko ci def li gën pour suñ réew wax li gën pour suñ réew
jàppa ko ci ne ñun lépp lu ñoo def rek dafa war a ànd ak yar ak teggin dafa war a rafet dafa war a nekk luy njëriñi réew mi suñ continuer noonu that is the reputation we are going to get ñeneen ñi dinañ try pour paint ñu with a dirty brush waaye duñ mus di succeed because fuñ waxee fuñ jëfee fuñ taxaw suñ jikko dina fa feeñ te suñ jikko mooy nañ def mu rafet so maa ngi leen a continuer di leen ñaax di leen ñaan ngeen gën a góorgóorlu ci liggéey bi ñëpp nag without exception yéen ñëpp seen liggéey rafet na particularly ñi gaay tudda ci affaire bi ñoom Aji Mariam maa ngi gis ñoom Adugal suma jarbaat gis ñoom Domii Rewmii gis naa fi ñoom fil ak ñi fi nekk ñëpp bëgguma nim suma nimee Jóob maa ngi nii sax di gis nataali Khadija ak gis naa nataali benn sira so ñi fi nekk ñëpp yàlla na leen yàlla defal jàmm amiin ma di leen encourage ci liggéey bu rafet bi ngeen di def Adugal is the moderator. So I see. Adu, you did a fantastic job today, and thank you for protecting. jërëjëf yàlla na jàmm ga jiitu si yow. Baalal leen ma de ma laaj. Baalal leen ma de ma laaj. Baalal ma de ma laaj leen las. Tey nag ustaas yi ñoo ma yónni. Niwal doole torop ci Gambia bi te bugg nañoo gis seen bopp tam ci Gambia bi kay di laajte lan ngeen leen amal. Important question. Foog naa war naa am session pour ustaas yi ak ñi nekk ci madrasa yi to talk about ñoom seen situation. Foog naa loolu lifin la buñ war a organise. Ay ustaas rek a ci nekk. Which is a very good and strong group. Gis suma papa di bindal leetar yu du jee xam nga leetar yu gudda yooyu ma ñëwee laaj ko pa looy binda bés mu ne ma toogal mu explainal ma mu ne ma xam nga man dama dem university ma jànga ma am degree ma ne ko waaw mu ne ma waaye ci English laa ko am so su ma ñëwee am naa liggéey bu baax ñu ngi maa fay like a graduate teacher ma ne ko fine mu ne waaw mu ne ma waaye di nga gis ne suma collègues yële ñooñu tam dañ dem université ñu am degree waaye ci arab lañ ko am so su ñëwee Gambia they pay them as unqualified teachers mu ne ma ndax loolu fair na ma ne ko adu yéen ñëpp degree ngeen am mu ne ma waaw loolu tax nag may bindal leetar yi su ko defee Ministry of Education recognize ñii ne ñii tam graduates lañ dañ den war a fay like they pay the graduate teachers ñi nga xam ne ci English lañ jànge I was deeply touched by that. In the end, it went on for years and years and years. But later, ñu door di fay these graduate teachers ñuy leen a fay comme graduates. This Islam ñu jànge ay Saudi ak affaire yooyu. Okay, but the other problem mooy ne su gaay jàngee ba ñëw the only thing they can become mooy teacher ustaas so man xeex boobu suma papa tàmbali woon moom laa bëgg a jekkale because problème bi emut ci nga ñëw ñu laa fay as a graduate teacher from unqualified teacher problème bi dafa extend tam ci ne nguur gi recognize ne yow danga jànga am xam-xam am degree ba tax war ngaa mën a liggéey in sectors relevant sectors ci nguur gi seetal rek ne ñun soo demee Saudi Arabia embassy bi fa nekka amut kenn ku jàng arab ku fa nekka ci top diplomate koo xam ne arab la jàng nga yeneen dëkk yi yëpp kazalika lan moo waral loolu xaar leen ma jox leen the reason why
Gambia awa suñ OIC fail ak lu tax bu Sénégal succeed Sénégal dañ jël ñi nga xam ne Saudi Arabia lañ jànge ñooñu lañ yónni Saudi Arabia pour ñu dem négocier ta government Saudi Arabia lu leen Saudi Arabia di dimbalee ñi jàngee Qatar ñu yónnee leen Qatar pour ñu def loolu ñun ñiñ yónni angale lañ jàng soo demee di wax a ñii dangaa wax a ñoom through an interpreter xamuloo sax seen culture so we bound to fail gis nga liñ war a def dañ ko war a def ñi jàng am xam-xam dañ leen war a recognize ne dañ jàng am xam-xam so ñii jàng arab we have to find a pathway for them pour ñu integrate leen in government ci réew mi lañ dëkka dañ war a am cër ci nguur gi madrasa yi nekk Gambie du jeex waaye seetal Sénégal li gaay def Sénégal they have a system of franco-arab mooy school yi yëpp di jàngale arab dañ cee boole angale su ko defee by the time xale yi jeexal jàngam alxuraan mi dégg nañ arab dégg nañ français ba pare ñu mun a integrate into the French system su ko defee continuer loolu ñoo dee jaaxaat jàng ci réew mi parce que jàng nañ alxuraan bi yàlla daf dee ubbi seen xel yi may leen ñu gën luñ xool enu ko luñ xool mémorise ko ñoo dee jàqa jàng ci school yi Sénégal they have that system moo tax di Sénégalais ñu mun a jàng waaye di nga gis ne ñi jaar through the franco-arab system they don't get left behind ñun mun nañoo def loolu Gambie ñu def ko anglo-arab ñële am franco-arab ñun ñu am anglo-arab su ko defee ñi nga xam ne ñu ngi ci madrasa yi di jàng alxuraan ñu jàngale angale su ko defee su gaay jeexalee su dee dañ dem ay Saudi yooyu sax ñu am degree dinañ dégga fooguloo ne suñ advantage la ñun su fekkoon ne ñiy liggéey suñ embassy bi yëpp Saudi ay Saudi la gaay jàngee ak place yooyu dégga arab bi ñooñu daag dégga understand leen xam seen culture ñooñu liñ faa mun a lijjanti man mi jeex nga xam ne angale rek laa dégga suñ ma ne ma kazalika sax xaw ma lum tekki ñooñu la ñoo mun a lijjanti Saudi Arabia man mun naa koo lijjanti so lii la mun nañoo wécci système bi but it's not about sax liñ mun a am fale this is about giving value to our people ñii dañ jànga so dañ leen war a treat ñu jànga dañ leen war a jox opportunity pour ñu mun a join ci nguur gi ba pare contribute xam nga Gambie luy problème bi ñun soo jàngee arab te dégguloo anglais sax illiterate lañ la jàppee which is absolutely wrong it's fundamentally wrong yow kooku jàng arab sax xëj na moom moo la gën a màcc ci xel seetal Imam Babali trained in Libya as an electrical engineer waaye bi mu ñëwee ees ñu bari dañ foogoon ne ustaas rek laa mun a nekk he fought his way so ñun mun nañoo change this we can change this so ñun nag suñu yàlla dénkee nguur gi loolu dinañ ko wécci I hope that answers your question. Thank you very much. Jërëjëf. Okay. ñu bàyyi la nga tàggatoo. Okay, go ahead. No, si la fekkee am na lu may laaj waaye dafa am ko xamante ne dafa spécial ci Sobeyaa mënuñu ko fàtte liggéeyam ci wàllu télé Sénégal yi rek kenn du ko laam-laamee mooy Alaaji Malick Nelson egg na bëgg naa mu nuyuwante Alaaji Malick a ngi fi am. waaw mu ñëw na eggal naa ko léegi. Masha Allah. waaw Alaaji. salaamaaleykum. waaleykum salaam. Alaaji Malick noo def. maa ngi leen di nuyu bu baax. Masha Allah jërëjëf. di leen jox seen wàccuwaay. jërëjëf. di wax ne Mr President kontaan di nuyu doomi réew mi nga xamante ne moom sama xarit la suma doomi ndey la. Masha Allah. suma wële la dëgg yàlla suma wële la di nuyu tamit soxna Khadija. Masha Allah. di leen nuyu yéen ñëpp di ne wax bi moom xam naa lu bari kontaan rek ci yow Mr President. Masha Allah jërëjëf. Malick yow kontaan nañ ci yow lool yaa ngi def liggéey bi mucc ayib wax dëgg neex yàlla ñëpp a ngi ko wax nag Masha Allah yàlla lafal cat. ànda bi gën a yàgga ànda bi dëgër
lépp loolu rek yàlla na ko yàlla def tam jig réew mi jig leen jig ñi kontaan na lépp dina baax incha allah jërë ngeen jëf yàlla Domii Rewmii kontaan naa ci yow bu baax a baax non maa la gën a bëgg sama sëriñ si Malick Domii Rewmii xanaa fi mu nekk kontaan nga ñëw nañ ci plateforme de tey moom waay non kontaan naa waaye am na lu des dégg naa léegi dañ la def captain captain lañ la def am na ku la report fii boole la nee na da ngeen war a am match mais macha allah su ma ñëwee bu soobee yàlla joosi bi si boppam waaw joosi ba ngay sol daal leebal ma ko comme congrès bi mbubu boobu ma dama si jot léegi joosi bi laa teg suma bët boo si paree daal amul problème lem ko jox ko anti-siga man danaa si jot boobu dañ koo jaay doomi réew dañ koo jaay man may lawyer bi dañoo jaay waaye anyway waxtaan bi nee na Mr President wax dëgg yàlla li leen doon séntu si yow daf ñuy dooleel ñun ñi nga xamante ne ñoo représente Sobeyaa si social media bi léegi-léegi nga gërëgër bett ñi ndax te booy ñëw rek dafay mel ne gars yi dañuy bëgg tënk si ay laaj yoo xam ne dañuy wax ne nettali ci làmmiñu borom lay jekki nga gërëgër pël si surprise li kooku moom wax dëgg yàlla ñun amuñ luñ la mën a wax daal léegi daal moom mu ngi noonu yaa Gambien si ne yéenay wax te leneen loo jàngale itam loo xamante ne ni dañ ko manqué woon mooy njiit yi suñ njiit yi open up pour engage the population xam lu leen di jafe ak lu leen di yomb ak naka la ñuy mën a woogee ak seen njiit pour mën a defar réew mi te loolu yaa ngi leen koy jox fi mu nekk nii moom wax dëgg yàlla yaa ngi ci def liggéey bu mucc am yow kenn yaa ko fi doog a commencé keneen ku ko def itam da idée la boo xamante ne da nga woon Gambie bu ñu bëggee mën a doxalee ndax man mi leen jiite pour ma xam li leen di jafe foog ma wax ak yow yéen pour ngeen xamal ma ko kon jàngale mu ñu mel dañuy doon yàkkamti pour am njiit bu ko mel te indi nga ko macha allah kon dañ lay wax ne barakallahu fikum yàlla defal la jàmm ñi dem ba mën a tasewaat ci yeneen plateforme waaye Gambien ci fu ne nit ñu ngi lay déglu dégg nañ la gis nañ la incha allah jàmm rek la ñuy am jërëjëf waay Mr President waaw affaire rafet na trop Mr President yes sir ñu ngi laa sant di la gërëm xam naa fu ma nekkoon man dama génnoon a xale tey because su ma liggéey tey dama lay génne xale dëgg la fu ma nekkoon dafa bëri yoon noise arrière dëgg la waaye comme que yaa ngi dem xam nga te ñu bëri tam ñu ngi déglu plateforme bi si fanti yaa ngi déglu kon nu ma la ko doon waxee rek ñun apprécié nañ nga jël sa temps nga ñëw toog fi di waxtaan ak doomi Gambien comme yéen la fi yàlla teg yéen ñu war a jiite ëllëg kon yaakaar ma la doon wax rek dafa am ku nga xamante ne bu la ñëpp di séeni all eyes on you fi nga war a dox dafa war a reer understand nga dafa am ñu nga xamante ne comme tey soo amee ñaari doo am fu nga xamante ne tey the difference between you and Adama Barrow lu gaa di wax mooy ne da ngeen bu yéen a fi lekk request ñu nga xam ne jàng nañ yéen a fi request ñu nga xamante ne xale lañ pour ñu jiite réew mi kon soo ñëwee am na yu nga xamante ne duñ la ko mun a baalal yow compared to Adama Barrow government dëgg la so xam nga ne yaa ngi read between the lines su may waxee dafa am na yu nga xamante ne soo leen put on a scale yow duñ la lu nga xam ne moom mun nañ koo baalal in certain areas yow duñ la ko fa mun a baalalee dëgg la so fuñ laa sant we are looking at you at a higher scale so bàyyi loolu xeer bu baax a baax muy yow muy keneen ak keneen ku nga xamante ne muy uti réew mi parce que at the end of the day bu Gambie neexee it doesn't matter si ban parti nga nekkee ñëpp ñoo siy gis seen bopp bu méttee tam ñëfay sofa at the end of the day man that point of angle foofu laay waxee indeed important point definitely asalaamaaleykum maa ngi leen a nuyu yéen ñëpp maa ngi nuyu everyone of you maa ngi leen a wax jërëjëf man I cannot thank you lot profound mënu ma leen a wax jërëjëf bu baax how much I appreciate you lot li ngeen a def ndax affaire bi yëpp soo waxee Sobeyaa ñu ne TikTok Sobeyaa ñu ne ñoo moom TikTok plateforme te liggéey bi boobu noonu yëpp yéen la so ñun mënuñ leen a fay ñun yéen lañ am suñ ne Sobeyaa yéen mii yéen a tax so ñu ngi leen a gërëm bu baax a baax suñ gaal si ñoom Ado ñoom docteur and every one of you ñu leen a wax jërëjëf the men feel Domii Rewmii moom mënu ma ko wax sax I don't even know how to thank him properly and our ladies suñ sisters suñ Maki ñoom Yesa ak Auntie Yam mënuñ leen a gërëm yéen ñëpp jërëjëf te ñun ñëpp you are proud of our SG ñun xam nañ ne ki ñu am président mut na président kooku rek nga indi si plateforme teg ko di ko laaj everybody mu ngi free ba pare he's confident ñëpp mun koo laaj any question and he's available to answer
tey barut bu baax sax waaye ñëw na toog fi wala la mu ngi waxtaan ak ñun te he has work tomorrow so we appreciate you Essa thank you jërëjëf tam to the host thank you you know adugal ak Domii Rewmii jërëjëf thank you very much well jërëjëf for the past 3 and almost Dama egon to let Mr. Faal off. Okay. Thank you. Greetings to you. Why? Jërëjëf Dr. Anne Adugal thank you. No worries. Thank you all. Thank you. So if you fee, then I continue like to stop. So yeah, I'm going to drop some. I'm letting you off. You have a good night. Drop Essa, yeah. After Essa, mama yegal lo feed na No, sorry, bro. Dafa fair. The next time, inshallah. Dina ñëwaat. Bye mo nuinta mom rek. Bye mo nuinta mom 1 minute rek. Good evening, my president. Take mom. Why dañu am pour mu dem? Yeah, bro nakam. Alhamdulillah. Yan si jama. Yes, man. Thank you. Malla Saraga sister gis ngeen kii bu ma nekkoon Gambia 2021 election dama demoon Gambia dama jënd groupe spécially ma dem téye ko mag but dama doon ñëpp si ñëw Dakar suma fun bi ma loos ko ma ñàkk kontaakam Essa Faal dama ko bëgga no suma xol bi laa ko bëggee dama ko téye ko ma moom ñoo bokk ndey ak baay bés boobu noonu dama jënd groupe dem ba si karam fekk ma ko fa ma toog moo daan 2 hours ma ngi koy xaar dab dee dafa amoon meeting man dina ba dama toog si karam bi xaar ko dem ñëpp si ñëw ma ekkit groupe bi denc ko suma bopp si moom so dama loos nombaam so bu ma ñëpp si mun maa waxanta moom so te bu ma gisee si live bi rek maa ngi bugg a ñëw télé because almost 2 o'clock suba dama war a dem liggéey but ma meg soo daal ma yéeg ma waxa moom ma ngi ko ñaan yàlla may ko gudda bu fan ak yaram bu weer lu moo uti daal yàlla may ko denc ko Gambia su loxaam bi si coono bu mu nekkoon yàlla Essa jéena ñu si coono boobu noonu amiin yaa dama over kontaan nag waxa moom tey bro kontaan naa trop jërëjëf cheers ma bàyyi leen jërë ngeen jëf waaye Mr. Faal bu fëdul géej nag léegi-léegi nga ñëw nag léegi-léegi nga ñëw nag inshallah jërëjëf ñi la may gift si ron tamit waaw man gis naa fi 10,700 waaw gisuloo bi gaay di seen stuff yi waaw it's a gift loolu moom beneen tonaram bi dina kontaan si loolu waaye dafa share ak man maa Mrs. Doctor I have something to Mr. Faal we'll let you off you can go to bed all right thank you very much thank you so much thank you and so I follow na la denga waaw jërëjëf yeah Doctor nga ne man ko drop nag nañu baala ko waaw yéen xaw ma ñena seen modérateur yi waaye tout le temps ma explode tout des ma explode man naa doon modérateur maa leen mere yoo xam ne yéen maa ngi tuka di fi ngeen maa di jeg saa waay lii la nii yéen yow xam nga la nga mën a understand loo ne sa private sa flip bi sa private kenn du la mën a égal yow sa benn account bi xam nga dafa am problème maa ngi nii maa ngi feebar sa how you mad at us when you have your own problem yow tamit na fayawul waaye léegi adu xaar man dama am ñoo nekk si boy si ñoo la wala seen ji boy si mu ngi ñëw acabo kuy travel thank you am naa ne maa ngi leen di nuyu ma am naa ne naa ñëw gift nii Mrs. Doctor maa ngi si jàmm abu na nga def nuyu naa la lu bari jërëjëf nag si sawa rafetoon na jërëjëf maa ngi laa gërëm bu baax man tamit thank you so much kay jàmbaar nga Domii Rewmii am nga yow dafa égoon tamit pour gërëm la nga comme yaakamti because bu ma duggee maa ngi dégg ne comme saa mu ngi sona ba pare man tombé la rek dama ne woon géej naa si TikTok bi ma ne xaaral ma dugg rek ma dal si so waaw dëgg la liggéey rafet na trop because yéen Gambia moo leen itteewoo te dëkk bi nu moo doxee nii xam nga sensitisation bi baax na man fu lu ma gis léegi daal lu gën a important mooy nañ gën a waxtaan ak suñu yaay booy yi xam nga ñi nga xam ne ñoo nekk Gambia si ground bi si boppam waxuma diaspora bi léegi because ñun la connection gën a yomba so nañ try ñu dee gën a sensitize suñu yaay booy yi because man I was so surprised am ma gis benn vidéo
with all lu nekk di xew ni operation clear the road bi ni xam nga baro lifin gis suñ yaabo yi génn ñi di tega ay siyo ñi ay poti tamate di yu comme ni musu ñoo daj lu metti xam nga so nañ try ñu gën a sensitize gaay ñu yóbbu seen waaw ñu ngi dinañ def loolu inshallah waaw dinañ ko def soo bàyyee xel sorry soo bàyyee xel suñ groupe bi naka tradisa Sobeyaa intellectuality rek ñoo fa nekk képp ku wax nga ne non kii suñ ko joxee réew bi mu yóbbu ko so dëgg la di ma ñaan daal ñu gën a sensitize gaay yi ne sensitize gaay jërëjëf waay kontaan na waaye yow stand for Gambia doo may jox dara baalal ma kii mu ngi joxe ñëpp dem des man ay lii lan la ni stand for Gambia thank you ma nekkoon host bi Chamo is doing wonderful. man mi hoste ma wala opale tey nag mashallah jeex na tey waaye mu naan yow dañ ñoo jaay ne yow njëkkee àddu gaal nga waaw ñëwal jox sa goro fii waaw yow adugal ku am log nga ni kon kaani Freetown bi ni kon mu dal la nag ku am log nga waaye mu naan soo ma joxu dama nangu suma doom de man ni naka la ñëwal jox fii da ngay jënd gift bi si waaye xoolal sooy seen gaynde bi nga maa seen man de maa njëkk laa wax naka la di def gaynde bu mag bi am na gaynde bi nga jox ma sa tuuse bi ana gaynde bi munaas dégg na digal de adugal yow munaas xam na la de ma njëkkee bi ku baax la kii dama ko wéccee this is nepotism. ñëw na ba ko goro bi waxee ne ko dama nangu suma doom lay wa Mrs. Doctor jox na la di this is nepotism money now majority of your guests ñu dee nekk foofu noonu is all Sobeyaa they already are Sobeyaa people. No. Not true. Now listen. Because now I'm giving a little bit of suggestion. Now initially, we just suggestion. We don't need it. Yeah, we don't need suggestion. No, I don't buy for yes we do. Yes we do. You take it from 500 meter cover. I am half Sobeyaa. I am Mansi fence bi belegi so bàyyi leen ma jox flip flop so yen so len no I'm not flip flop no he's not flip flopping he's not flip flopping de xam nga dari elum def what I'm saying ñaari tankam ak NPP ba pare di yundu bopam bi biir Sobeyaa mo fi xew no yundu ma NPP xam ko na dañ ma daawoon no why in the beginning you so ñëwoon ni ko nekk so nga la Essa Faal so dugoon tey ni ko lan ko doon laajte no I don't think it is important pour ma laajte ko fii because Mr. Faal is not here but maybe mun na am ñu tontu la because lu ma ko laaj yow mënuloo ma tontu loolu I got you 100% sure he amul question do you have anything nice to say about Barrow? No, nothing about Barrow. This is man. Inside how outside Gambia. Man, lumaro bugona lache moy. Now, since Sobeyaa said they're coming with a different type of politics, yeah, man, I'm not seeing anything different at the moment because that's what I was gonna ask. Because from what I can see, all the conversation is all based on how this government failed. Different kind of politics. Why? That's what Sobeyaa is representing. A new politic, a new type of politic in the Gambia. Because the old type of politics, Sobeyaa is something, they want to bring something different. Right? In a good way. You know, because wax nga ko come on nga naan nangu leen loolu du leen wax Gambien dañu ñëw wax la dara bëgg la waaye doomi dem yow loolu moo dee nekk sa baat every day Sobeyaa non man li ma d'accord mooy nga wax sa xalaat waaye doo wax nit ñi na nangu leen even let doomi réew di wax dinañ ko jàpp bàyyi leen ko xam nga doomi réew
nañ nangu loolu yow yaa fi dee woon ne Sobeyaa non yow yaay nangu non xam nga NPP seen problème dañuy ñëw bëgg laa wax ne yow yaa dee wax lii wala yaa dee def lii fekk yow loolu sax du sa yoon waaye dañ la foog ñu forcer la ko rek na la yow yaa dee def lii wala yaa dee wax lii waaye doomi réew yaa ngay bañ di doomi réew yow non man kenn du ma def loolu lenn waa Dariel léegi man nangu naa ñun dañ ñëw ak lu ees dañ politique different man nangu naa léegi jox ko man waaw nangu leen loolu nag everybody would like to come with something different. It's better than the old things. Something different is better. Now you're vindicting. No, Daddy El, mom dafa bëgg wax ne ñun ñi ngi ñëw ak something different ba pare bëgg at the same time mu ne ñun liñ fay def loolu dañ ko fi fekk, which is mean it's not something new. So it's contradicting himself. Yeah. NPP man xam naa seen game moo tax bu ñëwee fii more mistakes suma angale moo setut so balal dem den salami ba setut way sa angale set na non suma angale bi setut because waa léegi jàkkalil Daniel man dama bëgg a dégg man suggestion laa wax ni waxal ma dégg non man suggestion ma de man waxuma suggestion man ma ne my question man lu ma suggestion mais waaye yéen tamit da ngeen di may nit ki mu wax di waaye Daniel su ne hello rek ngeen bëgg ko soroxe xam nga Sobeyaa di mooy seen problème non li Sobeyaa du nangu mooy ku waa Remsi bu fekkee ne ñu gaaw a ñëw seen plateforme yi parce que ok bu ba ñu ñàkk a gaaw a ñëw fekkee dañoo ñëw pour dicter ñu leen toog political party Daniel one second yéen ak ñun bokkuñ political party amul benn advice bi ngeen ñu mën a jox boo xam ne daf ñuy féewoo nañ ko leeral yéen bu ngeen amee advice buy féewoo seen parti ngeen koy jox so bu ngeen ñëwee fii di wax itam da ngeen di wax seen xalaat waaye du ngeen ñu forcer ne li ngeen ñuy wax we should operate exactly the way you guys want us to operate. It doesn't work that way. Okay. Now let me say this. Now let me say this. Domii Rewmii. I am sorry that I even suggest that I was gonna make a suggestion. I'm sorry. Now, I will not continue with that. Now then wow. And we move on. Okay. Because I'm gonna mansuma watan. Since you get to a point where we're gonna argue, it doesn't make any sense because we're not gonna get anything out of it. So it doesn't get you dara. So you continue watan. Let's talk about something else. For now, Morgan. Morgan, okay. Yeah, it will be better. It will be better. What does he want to talk about? Why? Okay. Key. Soon advisor. What are you guys talking about soon advisor? Wow, okay, thank you very much. Now we can switch to your part and then ask about now I am what? Okay. Now that is man, I'm soft. Wow. Now let me take this off. Manila, I am young. Let me call you I am young. Oh, so you don't think he's soft? I am young. No, I am young. Maybe I'm just referring to myself. So I'll be calling myself. So you don't think he's soft? Okay. No, Daddy, bomo anana vayo. Bul nango soft. Wow. Now, why? Okay. Now, nengan about soon advice a bit, right? Yes. Now, hamga ñu bari. No, we have to ask you questions. No. Bul def lolu. Man ñew ma fi pour ngeen interrogate ma. I'm not here for that. Okay, no problem. Dama ñew pour ñu waxtaan rek. Am nga Sobeyaa lolu da nga ci sama trop. Su nit ñëwee nga ne ko waaw ngeen ko na ko benn place ngeen le waaw xaaral ñu laajte la. Waaw dañ di sawar lool te ñoom duñ nangu kenn sawar. Non, ñun nangu nañ ku ñëw laaj ñu. Dañ nangu last time yéen dari def nga ma ko di yow ak Cissé xaw ma ñaan ko. ñi dañ leen di laajte sa ngeen door di mer. Sobeyaa is the most happy back in the mer nak de man mok la mun kay keneen ki moy mer man du may gaaw mer exactly man dama am feebar no waxtaan moom su si mer bokkee rek nekkaat Daniel one second Ramsi doomu aadama bi booy wax ak moom nga ne ko yaa ngee mer most likely yow mi wax ne yaa ngee mer yow yaa mer danga ko doon pour wax ne moom moo mer but in reality
yow yaa mer because su fekkee ne yow meruloo naka ngay mën a foogee ne kele mu ngi mer mënuma ko understand the moment nga nekk ci plateforme di waxtaan ak ay nit kenn waxul la ne yow da nga mer yow nga jàll bi ko day joxañ ku nekk naan ko yaa ngay mer most likely boo waxtaan bi continuer tuuti yow yaay génne sa side yow yaay génne sa eng waa léegi doomi réew mi xam nga fii nii ñi ñëpp dafuñ nit ki sa tone of voice rek dang dee xam nit ki su meree ak su meru that's the problem am na ñoo xam ne seen tone of voice they don't have nothing to do with their anger buñ meree duñ wax am na ñoo xam ne buñ meree duñ wax ak soo dooree di mer ni nga waxee waaw waaye am na ñoo xam ne itam mën nañu sound like the angry ñooñu buñ meree dañ doon wax dañuy noppi okay Daddy L. Wow. Me, I want to ask you a question regarding presidential advisor. Okay. Can I ask you? Well, go ahead. You're free. Okay. Platform me more for not get muted. Now I ask you about Dusano. Okay. Okay. I think there are two things that is certain to be a presidential advisor. Now, if you think there's no point you asking me the question, because if you to ask me something, then you want to know. But if you already have an idea in your head, it doesn't make sense. Because you're not letting him finish his question, bro. I agree with Daddy L. Daddy L, Mayowa anda. For like you ask for question. You either ask me a question. At my final point, I will ask a question. Okay. Let me listen to you then. Okay, thank you. Okay, so like I said, I think the two things are certain. One is if you are going to be a presidential advisor, you need a certain qualification to be a presidential advisor. Or if you don't have those educational background, you need to know the interests of public to be a presidential advisor. But now, did Dusano have that educational background, or did Dusano know the interests of the public? I'm still waiting. You got two questions. Go ahead. Right. I asked you a question. Now, okay. Because you are from NPP, you should know exactly. No. I just because I'm NPP doesn't mean I have to know everything about NPP, right? Man, I'm just a supporter of NPP, just like you. Just like being a naked supporter of Sobeyaa. Why? Then continue. I'm going to Now, then what happened? Number one, you have to understand the job role of Dusano and what his job entails. The job that he holds, the position, does he require any qualification? Number one, Dusano is not a state presidential advisor. He is a political advisor to the president. Okay, thank you. Now, Degluma. Okay. Dusano dafa advise Barrow anything that's to do with politics, as in NPP. And Teman Somalaje, he succeeded because they've got advice. Bem go win an election, bem make a president. So he succeeded in his job. So you don't need any qualification to be a political advisor? You don't need any qualification to be a politician. Seriously? You don't need any qualification? No. What is politics? I'm soft. What is now, let me ask you one simple question. Lan moy politique. Tell me, what is politics? Politics is, of course, politics is something that you do to gain, like you get the majority out of it. So that's part of politics also, and also. It's something that you do. So do you need to go to school to be able to talk to people? Of course, but I said if you don't No, do you need to go to school? Of the public. Do you need to go to school to be able to talk to somebody? Of course, you need education also to talk to people.
My grandfather is a politician. He's never been to school. All his politics, he does But did your grandfather know the interests of the public? He does it in Mandinka. No, I mean, did your grandfather know the interests of the public? Yes. So this is why now I listen, I'm soft. What are you failing? Hamda funde ame mistake moy. No, that's not a mistake. Now let me tell you. The educational background. My this is to be an academic, right? It doesn't necessarily make you to be knowledgeable. These are two different things. That's true. Something you know in theory doesn't mean that somebody who has not sitting in class could have the Gambia's interest best at heart more than you who has sat in the university. Yeah, that's why I said the so education have nothing to do with wisdom. But Daniel, don't switch it. Dusano has neither education nor wisdom. Now, he but can't articulate himself. No, but wait. Doctor, Okay. Dusano dafa nekk koo xam ne he is good at his job. Now, nañ ko jox loolu noonu. Because at his job. No, wait. No, he's not. What I ask you is very simple, Daddy L. You are answering a question that says he knows the interest of the public, but we don't see that. No, he does not. It's going to be subjective. Now, you know what? Daddy L. Dusan only know how to deceive people because that's all they accomplish. Not doing the interest. Hamga waxtaan suy am, right? Wow. Waxtaan yow sa gongo ak keneen gongo ma dañoo ute. You're both Gambians. Yes. Right? If I come to Manila, the message that Dusano sells to me, buga nako, gom nako, mota matopako. I'm a Gambian like you. Yes. Now, if my interest is being satisfied by Dusano, who are you to tell me I am lying? All right, and the key word is interest. No. I'm telling no. The key word is interest. No, hang on. The funny. Do Dusano have the Gambians people's interest at heart? I'm a Gambian. No. My interest. What is wrong with that? Bull drive small question in the wrong direction. Daddy L, they philosophize. Daddy L, the fact twist the word. Don't twist the word. Did he know the interest of the public? That does not mean the interest of the public. You know, Daddy L, I didn't say the interest of I said the interest of the public. Fine. Okay. Yeah. Sorry, I missed your interview. Oh, it's okay. Next time I'm gonna call if in definitely. Domii Rewmii na la ñun ñëpp waay. M Junior. He's about to be 10 in July. ñoom ñu ngi America léegi. Oh yeah? Oh yeah. They went to school there. Why did it allow my question though? Oh, another one. No, don't run away. You shouldn't run away. Man, I'm very reasonable. No, I'm very reasonable. Man, observe them. Man, tana guma. No, I know. I share some platform with you. That's what time of my network. Yeah. So yo, question bumala amal moy. If you were to advise the president, do you think it was smart for him to say his party is young and that's the reason why he's running, otherwise party would have had there? Or would you have advised him neko money? Degala 2017 was a coalition and 2021 you feel like that's your first time. So at least ngane henya ligay binga door pul Gambia buganga ko kali. Which approach would you have taken if you had advised? It depends on the context mako advice. I'm going to advice nit. Now you got to look at langa ko advice akfanda. Now when we talk about NPP and let us be very specific. Let's talk about NPP, not government. NPP as a political party is still young. Now, would you agree with me? Yes, but would you agree with me that you don't put party over country? Now, for you to be a head of state. And then, hold on, Balama Dadel. 2021, it was not just NPP who won that election. It was a coalition of other political parties. No, it was not a coalition. No.
it was under the ticket of NPP. Now let us agree on that. It doesn't matter Nyata party you but they all went under the ticket of NPP. Si ballot box bi NPP lañ fa binda. Du kenn waxuñ fa comme yéen tey soo danaa dem dañoo binda APP Sobeyaa on the ballot. Yes, but we all know that Right? NPP dafa am Ñun endorsement suñ from ballot other box parties. it was specifically NPP in Sobeyaa capital know that it letters. has other, it's not Yes, just one, why? it's a combination. Why when they were announcing the results, lan lañ dee wax duñ dee wax UDP, NPP ak lii ak du loolu lañ dee wax. Jadi yow jëli nga addu gaal xam nga ne alliance la nekk jëli nga. Why bañu ma loolu de. Waa continuer bëgguñ nga de. No bañu ma loolu waaye añ leen nangu ne NPP ñoo win election. Wow, man, I agree. Okay, thank you. At least I'm not being a complete. No, of course. Lolo, it was Lolo, money. Okay. Now, Mr. Njai, come to my way. But smoko advice based on the government, it will not be a party for you. But if I am advising him because of NPP, yes, the party is still young. It is still young. And man, I believe he is right to say that. Not necessarily therefore put party over country did it. Why no more emphasize for more party be more neka in government. And in order to now party be more neka in government. The mom ligay bu more def fog mu neka in government put mun ko continue. And in order to do that, he had to be still a head of a political party. Party bu ñoo wara neka a ruling party. This is not the first time we've been hearing this kind of language, right? So basically, tactical alliance, right? When it was being formed, when Halifa proposed, he is going to be an independent. So when he goes into parliament, they have to do certain reforms. And in order to have those reforms, they were suggesting they go as independents. Boa, Nikonte Chobi, Yeb do bari. But yes. What did we hear Honorable Dabo say? Honorable Dabo said, No, I'm not here to answer for Damala job background, Punga understand for songi wahi len warabai. No, Dabo said, Mune, party bi, konda fadi. Yes. Nadu? Exactly. So it's the same thing as saying that Suma party bi is young, the fadi kon. It's the same. Yeah, exactly. No, so why? What is wrong with that? Lola la wahnela. Mandamala likely because hanga ñu ngi laccé dusano, but I just asked you this, just pull ham that yo so togon tay diko advice whether you would have seen it differently. But unfortunately wax nga fi lo xamne I question it, you know, even though I understand that ya gana logical or objective than dusano, but at the same time you are coming up with the same kind of argument party B is young. No, because hambaluta mawan lulu non. Even the 2026 election, bunyo joini, nyepange wane party opposition, len wara ñu boka. Man, I still question that. Damalende wane, gis nga sunyo wa. Now sun boke sa ñu win. And then what? Because they steal the same law. Sun boke sa ñu jital kenen. Koko, the moment you sworn ko in, he become an executive president. Right? Now, he will have to be vested with all the executive powers. So where do we go from here? So the family nothing has changed. I think it was a mistake, Dal. We are talking about third term and you know, I think No, the third term, I understand. It depends on the morality of Barrow. Now, man, I question that. Man, sumadon Barrow. Man, if I am Barrow, right, I will not go beyond 2 terms. If I am Barrow, but that's me, right? Again, Barrow, if he choose not to go for 2 terms, Lulu, Fognane, if he's advocating for, let's say, term limit, he should be a leader and set an example, regardless. Well, I'll be very honest. Harama dimalala fi tutira, mema 30 seconds. Man, I'll be very honest with you. Man, third term bi. So dege duma de wax ne boom run for third term. I will never say that because I felt like Gambia, then you fail when they should have, instead of age limit, they should have gone for term limit. When there were opportunities there to change what was for the interest of Gambia, everybody was playing politics.
So therefore, Mota this time, I will not say he should not run for a third term because it's not in the constitution. Although we know nowadays in this world order, 2 terms you need so injit buba. 2 terms warna la muna doy. Lo muna tada si 2 terms. Lo ida si third term. You know, not necessarily. I'm not going to develop in African countries. Wasn't president now, Mr. Jai, 5 to 15 to 10 to 15. Now, would you agree with me? Is enough. Now, would you agree with me today? Africa, you get back about Rwanda, right? You go back. Oh, wow. Now, tell me the president of Rwanda. No, why hanga? I think yaga nafa. No, it doesn't exactly. Kokumom yaga nafa, but I think baro MOUB we trashed it and it was very important. I feel like they undermine the politics before Fuladore. So anything else is like no, man, I agree. This man I don't want this conversation to be just me and you. Man, no, you're fine. Okay. Man, I never switch side ne li. Man dama hamon ne ni buñ boké ñew. Gis nga bala ñew sa bala baro di suwonon ba ñew tok. Fala njuut jaaj bi ñu ko gissa. These people are not within the same, they're not speaking the same language. Because things start to get messy before Barodi talk Gambia sa benko water. It start to get messy. Yeah. Ñu ñëw ci Essa Faal man de seen candidate bi mu ngi wax luñ bëgg dégga de ñu ngi ko bàyyi xel bu baax a baax ñu ngi ko bàyyi xel waaye ba tey rek foog ñun ñëpp ñu gestu bu baax a baax. Absolutely. And make sure that you digital Gambia first. And UDP and all these parties, they need to sit down. Wow. The thing is, no, look, you want to coffee time. Essa is not someone who has to talk. So at first time, people will really, I'll be one of the first person who will rally behind to get him off. Because mom, we put him on a higher scale. Because full mom, he's not Baro. Mun nañu taxaw di wax ne mo dafa yaaga taxaw ne mo munut way Essa mo dafa taxaw wax ne mo Baro fan la wax lolu so do sa Baro mu juda wax ne man do wax ne technocrate bi la yaaka mu ne Baro mu juda man munu ma de waxul lolu no mu ne man duma politicien lolu la Baro ku kan gana ne ka politicien Baro the first ma ngi remember messi li fi bim no read non after bi ya jame waxe ne mom jogatul Baro di lox Baro was kër Julio, that's what I believe. Oh, would you believe me? Your brother would talk this time or the next time. So either time, so gain pati NPP davadano. So you don't see that? Do you guys not see that? What happened with PPP? What happened with APRC? It's the same. Exactly. Now I always believe. Now, is the way our political parties are set up. It is mainly centered around an individual. If that person is upset. Well, except APP Sobeyaa. As a party, we have a 2-term limit. Inside the party, we have 2-term limit. In the party, we do. We're setting an example within our party. How are we going to govern? That's it. Full stop. So you're telling me... Guess what? We do have another person who's going to represent APP Sobeyaa. Not that's in every party. No, it's not. But it doesn't seem like you guys have another one. Who's your next person? Tell me who your next candidate is. Go ahead, please. We're not going to tell you that. Because you don't have one. Then Yen, who is your next candidate if Essa doesn't I asked you first, so we're not sharing either. Because I asked you first and you wouldn't share. I'm not going to tell you either. And Daddy L, diaspora voting, Bini. This is something that you guys cannot afford to go into 2026 without having a diaspora vote in the constitution. Like you need to make amendments. You need to make sure that diaspora has a constituency. Man, I don't even buy the idea
oh, yaa ngi jógee woon London corner, so yow foofu lañ la register. No, I don't buy that. You need representation. There's so many reforms that need to be done when it comes to election in Gambia. Yeah, you need to. I mean, because let's say today 2026, sir. Let's say voting bidu am, but everything needs to be in place. The studies needs to be done. The research needs to be done. The bill needs to be passed. You know, the sensitization needs to be there. The representation, like man, no understand. Gis nga man luma de wo moy. Gis nga now whether this I might be biased, right? Why dama fogg ne Gambia. Now, government suñ ñëwee bul foog ne duñ def seen studies. Of course they do their studies, but they only pick things yoo xam ne is probably gonna be a little bit favorable to them, right? They do that because society now the reforms that need to be done in Gambia, they fail to tackle those things. Parliament is a joke, man. Parliament. ñu ko ignore. Why man parliament bi sax I don't go to blame the parliament per se. I blame some of them because parties, they choose their representatives. So you need to pick people with at least an understanding of what it means to be an MP. Right? Hold on. Daniel, sorry, you know? Sorry, Damayagahar. Fogulone Lulu. Si baro la neka because dama la buga la kefi bena question bala ngay ñu amna sister bu fi nekkon MPP la dañ doon wax ne pour mu indi baro mu wax mu ne no dafa indi Ismaila Cissé waaye man kooku as a Gambian trust ma ko nda yow Gambian trust nga kooku si job bu nekk mu ngay def real job Ismaila Cissé. Wow. Yes. Yes. Foog nga ko. Wow. Because of am nga lan mota dama de am lu nekk in record Ismaila Cissé bala ñu ko appoint position bi. Right. From a week before, the first house platform, Mone, the first lady, Chinese then could of 50 million, and the Gambian people don't know nothing about that, and they should know. Lola was it tape. Why mom mumpa be lady. Lolo do they was platform him they work, lady the fanopi about that go. Why some complain? Yeah. Then so malache ligay Dr. Cissé. Mungay def ligay. Information minister no déglu ma bay ma ñëw xam na fooy ñëwee waaye man fu may waxe moom si boppam mun na play vidéo bi léegi ni mu tut 1 minute sax moom mu ngeen yow moom si yow nga dégg balaa maa dégg nga isi audio yi wan naa wax ñu déglu loolu noonu bro déglu ma mu ngi blame information minister bi di blame président bi si boppam ak jabaram mu ne the Gambian people they need to know Chinese deal boobu naka la ko gay sayne waaye moom loolu liggéeyam la ba léegi loolu feeñut noppi na si boobu ndax yow loolu jar na nit óolu ko pour mu toog loolu liggéeyam lan mooy liggéeyam moom mooy de génne information moom lu mu doon complain week before man dama ne liggéeyam dafa des sax because moom he's more like a PR agent and no, he's a mouthpiece. Yeah. Then just nga these Salaji people that went to see this press conference they did. You should do all the research. Yo, doctor is a doctor, man. Doctor, how many if you research boy? You know, like speak to the right people, do all the research that you need and gather all the facts. We just need that doctor to have all the facts. Whenever he's speaking about information, let him talk about those facts. That's his job as an information minister. But when you want to defend positions, that's not the case. That's not his job. His job is to lay the facts out as an information minister. And when you want to use that as a political strategy to convey and fight back or challenge everything, then you become like the PR spokesperson. Mr. Njai, sometimes the problem people don't actually politics bila. Now why this is not Dr. Sunyewe Mua, right? But Dr. Political Kabamila solde. Nanguna, right? I Sunyewe Mua. Now Sunne Dr. Lumo Watni Ludiga, have we got an evidence to prove what he's saying is not true? We can't just disagree with him. Bepare, munin ko challenge based on evidence. Lolo munin ko. Now,
man suma ñëwee ma wax mané la lii ak lii la nguur bi di def or lii ak lii la nguur bi di def, right? That's the information he's giving us, right? Now if we want to challenge him, we must equally have something loo xam ne will contradict what he's saying. Hanga man mota opposition bi bro ñun dañ déssé ci bor bu nekk boy Gambia no Gambia ci bor bu nekk am nga nit bu ko wédi rek just because kan ko so ko da nga ñëw ak evidence ngay ko won nit yi absolutely da ngay gis waaye ba pare tamit 5 years do mëna to rek di against yow tamit defar la gum dara bu boba elega sigil vote yu la wara saade ne ki jambar la mu ngi def nangam yaa ngi gis yi won nañu bàyyi xel moo man I'm very observant maa ngi bàyyi xel waaye man baro moom mënu ma ko jox ma carte but Mr. Ndiaye Domii Rewmii ma ne gars yi maa yow ñoo léegi dama laa laaj Mr. Ndiaye dama laa laaj maa yow ñoo nekkoon Amérique maa yow ñoo nekkoon Amérique yàgg nga Amérique witness nga fi élection yu bëri kañ nga mos a gis opposition yi wax ne dañ war a defar réew mi balaa ñu koy elect no kay ma wax la na Africa politique am ak America a developed nation du benn donc non loolu d'accord naa su duñ mën a nekk benn non xaaral ma woon la xam nga lu tax ma wax la loolu gis nga léegi ñeneen dañ dem di campagne boo xool ne ma ne ñii ñoo leen joxoon boo xool sax waaye gisuloo fii 5 votes sax amuñ ko fi because ñu ngi leen jox boo xool lan nga doon expect si boo xool yooyu lan nga doon expect si saakuma la yu ngi doon joxe lan nga doon expect si ci ñi ngi doon tooba xam nga politique dang ko wante Mr. Ndiaye du sun opposition yëpp def loolu ma ne politique Amérique dañ ko dee def in a different way kay ma wax la naka leen ko dee defee tey soo nekkee parliament in congress nga soxla bill pour pass ko dang fa dee dugal boobu la njeex pork barrel spending dafa am yow project yoo xam ne moom nga soxla sa gox yooyu nga dee puus bu boobaa soo méegee développement yooyu dañoo ne kii mun nañ koo saanil Amérique dafa utee waaye dañ ko dee def Domii Réew yaa ma gën a xam lii ma ne Mr. Ndiaye man lu ma bëgg a wax Domii Réew sax gis nga opposition right as much as you want to criticize but then equally da nga war a come with an alternative mooy yow naka nga saafare loolu noonu you need to share that one as well loolu mu ngi am ci opposition yi mooy seen opposition seen kii da ngeen di dem ngeen read ngeen xool ndax ko wax na lu mooy def Domii Réew buñ dee wax ay read now ñaata percentage of Gambia ma ne government bi kañ lañ mos a government bi kañ lañ mos a spend dara ñu génn na public bi lii lañ spend lii lañ dete kañ la ko government bi mos a def so su fekkee ne ñoom dañ génn wax ni rek verbally without evidence bu wane ne ñoom def nañ ko ndax dañu ko wax rek ñun tam dañ leen di weddi without evidence because dañ leen di weddi ak wax so na government bi génn wane budget waaw nañu mayante government bi li war mooy every fiscal year mu génn wax expenditure ñaata la get less ñaata la am revenue si at bi onasaa nga project yu mu commencé te eggut project yu mu commencé te amut bu su nekk ñaata leen si spend loolu government bi moom nañ koy def so su fekkee ne ñoom dañoo génn boobale rek nañ def leen lii def nañ ne la ñun tam dañuy génn boobale na leen def leen ko bu ñu tegaleen evidence rek ñu tegal leen evidence bu wane ne am li nga wax yow tey Domii Réew su Adama Barrow génn ne leen defar naa tali would you deny that no anga kenn mënu ko deny waaye man no because government xam nga government Mr. Ndiaye government normally lu ñu dee def is there physical things yoo xam ne is tangible and is seeable waaw ñooñu leen dee bàkkoo you cannot deny those things because it's there for you to see. Wow. uyuma rek Daddy L bu Adama Barrow génnee ne ñi ngay fay Essa Faal wala ku bokk ci Adama Barrow ne ñi ngay fay Essa Faal ci TRRC bi $500 to $600 am fan lañ ndax am nañ evidence 500,000 am nañ evidence waaw anamu lu daa génne wax ko nit ñi gis ko man xam nga ban façon information laa nekk di wax mooy tey su minister of finance génne mu ne policy bi lañ def pass nañ nangam o xaalis bi nii ak nii lañ ko dugalee o lii lañ ko def let's say someone like UDP or GDC or any other ñoom tamit war nañoo am seen shadow minister of finance ku nga xam ne ñoom lañ yaakaar ne kooku buñ jëlee nguur kookoo faa toog kooku toom ñoo génn ak faxam ne leen diw sangam de wax na ne nangam spend ngeen ko fii wala policy bii la ñoo def waaye lii xoolal lii ak lii lam ñu jural
Exactly. Minister of Information. Lolota Minister of Information. Bu génné bu ko nit ñi challenge mu ne dafa mistake. Ñaata yoon def lolu? Waaw dafa mistake. Dafa mistake loolu laa la wax ne kooku dafa dese yow yaa ngi wax ne yéen a ngi xajaanee road boo xam ne it's not even complete so how are you xajaaning something waaye loolu bu Yaya Jammeh la sax yéen what do you mean it's not complete Daddy El loolu bu Yaya Jammeh la lan la baro ana bu Yaya Jammeh waaw ma ne dëgg la su ko neexoon du ko doon complete du ko doon def dëgg la ñëpp am nañ ne bu Yaya Jammeh la waaye lu ma laa wax mooy let's give credit where it's due moom dafa ñëw fekka OIC ñu sampa ko ba pare building bi ñoo xam ne tali yi yëpp si boppam la moo boppa moom moo fa nekka daf koo continuer waaye tey lan nga ma mun a wax ban major project and I want you to be very frank other than tali yi nga wone ni yi nga xam ne mu ngi koo implement ban major progress la président bi def boo xam ne expansion of electricity and water okay fine léegi ban other than loolu can you tell us anything major that he has done lo hamne legacy la? Because man, the only thing that I can think of the democratic space is more open. And Bansang Hospital. So among constitution, bu es, dañu ne baro legacy la. Tay so among diaspora voting, dañu ne baro la. Tay so among dara hanga luma like I don't know. Hamga projects. Man baro dal. Dr. Nyai, projects is a continuation. Right? Baro agnum yaga Gambia du mëna jéxal project am yépp té anybody ku ñëw Mr. Fall 2031 su ñëwé right nga né 2031 waaw boy man 2026 gis nga su change amuté man duma waxati ci politique Now 2031 su Mr. Fall ñëwé Now, whether we like it or not, he's not going to scrap all of the former government's projects. Man sen last card gis na ko mané yeen li ngeen a plan ñepp gis nañ ko yeen sen last card yeen politique ngeen nek di play ba boba gis nañ ko yeen fi ngeen ko yaakaar yeen fi ngeen ko yaakaar ñun xam nañ ko duñ la ko wax so yeen dëgg yeen gom ngeen ne li ngeen a win 2020 déedéet man waxuma ne mané gom de li am la su gaay United ben yalla bobu la ñoo japp yeen na ngeen de bokala yalla ko yeen serigne ngeen ñun ñepp ben yalla bobu la ñoo japp ngeen de bokala yalla serigne ngeen gom coalition bi na fi la ñu dañoo jog guddi na fi la yeen fu nekk da ngeen yëngal da ngeen shook because xam ngeen ne luy tok I don't doubt that Mr. Coalition bi suñ defee lu wara def the earlier we come together saka 2025 bi bala mo romba the earlier we come together ñoomi neen ñu waxtaan ba pare ñu xam kan mooy jiite the rest assured dan change dafa am 2026 now let me be honest with you gis nga I was having a conversation with some of the lads right mom su dee paa bi la mom bobu mom duñu manelen we shouldn't be very comfortable now because 2026 manelen the political arena it has shifted and it has changed now whether it is going to be changed significant enough to make us lose, I don't know that. Why that we have twice as much work to do than we did before. Of course. I believe that because Manelen look at the trend. 2024, 2023, 2024. The Barrow government, whether rightly or wrong, would have upset a lot of Gambians. They will have an impact on the vote. Whether they will vote for right reason, whether they will vote for right reason or for wrong reason, but the impact in their life. How do you feel when you see, let's say, clear the road? There's no markets built. You just go and just jai niti dole without having to place them anywhere. We all know that they can be the forest clean, but there's a process. Why No, namalawa. Yen bulena ahiniti tiye. Yen solen regle wut. Man, I would never play for a government to kill. No, namalawa digabi. But this is just I bakar. No. No, because you defend man. Just be objective. You know it's wrong. You know it's wrong to be seeing a mother. Mutok. Be 5 years lumo dajale na munge jay ice. This Mariama Bojang. Then on top of that operation clear the road time bobu dañu ñew di toj fu nekk but have they gone ahead and cleaned that mess? They were going
everywhere di touch dika bi ponda bi boy mu gëna messy do things strategically like hanga you don't expect ba pare nga expect ne this will not have an impact. No, it will man I believe that. And then when you destroy someone, why then I what tamit am nga ñun Gambians, right? Sometimes then they under with emotions to a point. Soon yërmande bi def ñu dee jiital to a point we don't even see what is right or what is wrong. Yes, it is happening. Now this an old lady ko xam ne struggling, but at the end of the day, now suñu dëkka we have to know that dëkka tam dafa am ay law, and those laws have to be abided regardless to who you are, regardless to your circumstance. The law is there for everybody. Now, if you illegally occupying somewhere, now what will you in the first place? Now, nuñ ko defee, it might be a little bit aggressive. Of course, and ñu am permit na. No, nuñ ko defee. Waaye tamit ne, suñ ne ñu ngi doxal loi lañ war a doxal. Sometimes if they meet, now am na yenn things yoo xam ne soo ko bëggee implement. It might not be popular, but it's the right thing to do because that's what the law requires you to do. And your minlet jital, we expect you to uphold that law. But communication is important at the end. No, it is very important. Now, anyhow, I don't want to be back and forth. Muna online and all these people. Domii Rewmii, bala ma Daniel. How man can you the facing program be? Whether you guys go in order or no, legi mom we just have open correction. Wow. No. Daniel mom su ñëwé Domii Rewmii yow nag naa la doo di charge nag because su ma ñëwee fii is everybody ñëwee. Why? I will start to charge you for this service. Let Munas ask you. I'm half sober. No. I have MPP and half sober. Nowhere. You have no land. No land, no man's land. Man Mr. Njaay ñoo bokk benn board we still observing MPP la nekk bokk bi la nekk di hindu biir yow yaa ma gën a sori yow sa ñaari tànkay ñu ngi NPP xanaa kay daga nekk waa dadi léegi yow li nga wax ne loi dañ ko war a toppa dañ ko war a follow. Everybody agrees with that. Waa léegi comme Salaaji for example lu fa nekk di happen yow nga ñëw nga fekk nit ñi ñu ngi tabax seen kër right some people say am nañu am seen kayit léegi yow nga ñëw families yooyu noonu yow nga ñëw bulldoze everything you started bulldozing people's houses. Where do you expect those people jigéen yooyu noonu ak seen jooy yow da nga foog ne jigéen di ko jooy Gambia ñooñu seen xaalis lañ fa dugaloon am na ku leen nax problem. That's not the problem of those people. That's the problem of the Ministry of Land. So you in this place. You have to give them somewhere to go. You cannot just come let bulldoze everybody. Now they don't have nowhere to go. They have children. They have elders, and everybody is displaced. I know. Lolu. I understand. Yermande yunga wa Gambia sometimes. Danga yermande be do def law, but this is past that. This is so Domii Adama yonga those people are your people. Man li ma jaaxal rek moo nekk ñi dañ bëgg a wax ne for ñaata years before they had no idea ne ñi ngee sampa because sampa doesn't take a couple of months. Gis nga man if you ask me now, and I'm going to give you my personal opinion. This has nothing to do with NPP or anti-NPP, but this is my opinion, right? Wow. Right? Yeah. Man, I felt the government have failed Nyunyu. Yep. The government failed them because the primary responsibility of the government is to protect his citizens and their properties, right? Mm-hmm. Now, because
it is the responsibility of the Gambian government to see the family. No. I'm a very honest person. Now, just because I support NPP. Now, just because just because one thing is not enough to say again in our NPP. Because I still believe they have so many good things to offer. Which is what? Now, if I'm waiting, one of the good. One thing at a time. Where you going to do maladog? Why am I going to continue? Now, the government failed those people because man forgot nane, bala nyo dem si new send property, right? They would have at least done a thorough assessment and find out where things go wrong, right? Then you okay, right? So I'm a plus. What will make and the states needs it. State back home. Why they should have been allocated somewhere or at least have a consultation with them. To an agreement because gis nga sa nit ñi suñ bañé deka do they jay dole all the time. Government don't have to enforce power. You negotiate with certain people. Correct. Because dañ ko dé gis ci west bi sax certain institution dañoo bañ né duñ def li but the government have no choice. They have no choice but to negotiate with them. Because they are your responsibility. So you cannot put them in harm's way. You cannot make them vulnerable. So man fog nane fofu nonu, they got it wrong. I don't know where they get their intels from and what lead them to do what they did. Because I'm not good. Du jog rek mu dem Daniel Kiri jam. Duñ def lolu. But whatever information they get to lead them to put me them def luñ wara def. I think they've got it wrong. They've got it wrong. I don't know how long because so latte ñene dañoo wax ne jox nañ leen notice compensate nañ. So there's different stories, right? But regardless to what has happened, they should have never been left homeless because there are children and women in there. Especially this unstable Gambia bu ñëw nit ñi dañoo ñëw di ko ci nit ñi di jël seen alal di living. So ñooñu you expose them to all kinds of risks. But there are times, it's called eminent domain, where government needs something and then they need to take state land, right? From someone legally nyokomo. Why when you look at Gambia, there are times they'll destroy property and they wouldn't build there for another years. Why, Mr. Njai, let me ask you this question. I want to ask this question. Now, man damale talk ñu gis ne ñi ne wa Bojangi ñoo mom maybe 1 hectare of a land. How do you come to be the owner of that land? Where do you get the authority from? Satulasi. Not only Satulasi, why yo? Even Satulasi so ñëwé sax dafa fekk dëkk. Now dëkk do ñëw rek nga claim ko ne yow yaa moom fii yëpp. Why legi kan nga blame Satulasi nga blame ndax government boo xam ne man loolu moo ma jaaxal de lii depuis time Jawara la nag. I'm asking this question. Now, how can you see just an individual family about they don't lease. Danga ñëw ci alkali bi nga ne dama ñëw ak suma family. Dañ soxla place pour stay. Alkali bi moo dee dem jox la place ne la fii sa bos la yaa sa njaboot. That's how things used to be. Thank you. So you can come today, okay, so some mom, or they give it to you and your progeny, it is theirs. Now government okay, land be damako sohla because then kuma say, the leasing and the stuff, it's not something that is old. That is, you can probably say it's a bit recent. It's not old, it's not an old thing. So, no, but I'm just asking. It wonders me. Like, how can one? Giving us the salad, playground like for them. So they went and bulldoze all those properties for a playground. Are they serious? Playground. No, a playground for real. So they couldn't find another place to. Huh? Playground for real. Why Adugal? I'm gonna state them that they plus you have it cannot be residential. Adugal. Man naa leen mess yooyu because ñun man suma pa alkali la woon. Okay. Gis nga ñun Santiago Suley Diop.
suma stepdad mooy woon alkaali bi foofu. suma dëkkandoor nga di. ah. man tam foofu laa dëkkoon di. ok man si kër alkaali bi laa dëkk alkaali bi moo doon sey suma yaay. oh nice. suma yaay mooy aawam bi. waaye danga xam nga lan moo isi problème yi maay suma suufi maam la ak suma nangam xam nga soo dëkka su amee alkaali bu ees because ñun Sukuta mooy woon suñu njaatige so Sukuta bi nekkee suñu njaatige Asan Tarawale ki nga xam ne mooy papi Suley Jóob moom bi moo jógee ko Mali bi ñëw Tarawale la santa so bi ñëwee dafa ñëw dal sanca ba because foofu àll la woon moom mu ñëw wàcca fa waaye bi moo wàccu sanca ba si boppam Sukuta la wàcca fi ñu ooyee Korinkunda so Korinkunda boobu dangaa gis ne ñun sax njóobeen gi am na place boo xam ne fi ñu wàccoon mu ngi fa ba tey ñu ne njóobeen gi ko moom waaye suma papa musu see am interest ba nu mu dee understand so léegi ñun suñ school bi fi ñu ko def bi suma maama taan toogee foofu gars yi dañ ñëw aba ko place pour fu ñoo béyee ñaanuñ ko de abala so biñ ko abee daf leen jox place comme soo jeexalee suñ kër rek daf leen jox place ne mun nañ fee béy so maam yooyu dañ fa daan béy ba maam yi dee bi maam yi dee doom yi ñëw bugg a téye foofu ne mama la banko foofu ñun sanca ba sax noonu lañ ko daan ooyee mama la banko because waa Sukuta dañ fa téye ne foofu seen mama la banko la understand waaye bi sanca ba développé ñu war a am ñëw léegi pour ubbi fa school so suma pa gis ne foofu rek mooy di right place pour mu jox leen ko understand nga suma pa bi mu leen ko joxee dañ ko attaque si ne foofu war a koo joxe because foofu seen suufi maam la suma pa na leen fan la nekkee seen suufi maam naka la nekkee seen suufi maam because foofu soo gisee gars yi tuddee ko mama la banko waa Sukuta yaa ko jël waaye ñoom moom papaam bi moo joxee foofu daf leen ko abal pour ñu béy fayuñ leen po fayuñ benn kayit boo xam ne daf leen loolu moo dee indi xeex gi su ko defee ñoom liñ di am inten suma pa bi mu yóbbu school gars yi dañ yóbbu case bi xam nga Yaaya Jammeh time boobu moom du jël nonsense biñ demee si Yaaya Jammeh ko Yaaya Jammeh ne léegi nañ produce kayit nañ génnee kayit yi wane ne dañ leen ko joxoon may leen ko mënuñoo génnee kayit bi mu ooyee suma pa laaj ko suma pa expliqué ko history bi mu ne suma pa defal lu la neex bi ku la ñëw attaque xam nga saalaaji boobu di same issue boobu la moo nekka gis nga Sukuta fi ñu daan béyee foofu tam di same thing la woon Sukuta yi jigéen ñi fi ñu daan béyee tool bu mag la woon naa ko bu mag a mag la woon waa Sukuta yëpp fa daan béy waaye foofu yëpp léegi because of mama la banko xale yi ñëw nañ mag nañ jël nañ foofu yëpp jaay ko ba jigéen ñi amatuñ fuñ béy waaye loolu man duma blewuma dëkk bi government bi laa dee blame because ñoom ñoo war a gën a taxaw si yooyu ñu fight yooyu understand waaye ñoom government yi seen boppa because seen intérêt la ñoom ñooy taxaw pour dimbale ñooñu ñu mun si am ñoom seen boppa mooy comme lu Essa doon wax tey rek yow ministre of yow li nga jàng joxuñ na ko ñu jox la ki ñu jox physical planning ki ñu jox forest bi moom lu jàngul loolu ñu teg ko fa naka nga mun a aatee loolu ba pare by right now Gambia war nañoo mun a digitalize lu nekk ba pare tamit yow su dee yow all settlers yi nii ak loolu yëpp da nga ko war a régler before nga go back to date su dee ñeneen amuñ kayit te nga xam ne ñi ñoo fi yaaga nekk depuis yàlla xam nga jox leen kayit yaay nguur alkaali yi léegi nag corruption la because xam nañ ne because léegi alkaali fayuñ leen léegi alkaali luy seen fay mooy pourcentage bi ñoo jaay ci dëkk bi man de ku jaay ñaari laan nga ñëw jaay ko kii joxaat ko kii kooku dañ la war a kaso moo bu ko loolu la mooy seen intérêt xaalis waaye nguur gi ñoom ñooy primary focus bi dari yéen nguur gi ñoom is their responsibility to make sure ne all this is settled ba pare yëpp si waxtaan la doo ñëw rek doo di daaneel all avenues waaye gis nga problème yi laan Gambia is not today. Yeah. Because I've always asked this question. Man, do they understand? Now, they not this one family. Mom almost 2 hectares of land. And where do you get that ownership from? No, why? And how do you come to acquire all of those things? Because you see, can't don't you that the FEMA come up now? The should belong to the state. Now you cannot come and claim an ownership of 2 hectares.
kooku naka la ko amee dafa jógee fële rek ñoo toog rek ma moom fi. waaye den bul fàtte ñun amuñ civil war si biir dëkk boobu ñun amuñ fa war. We've only had 3 presidents. yaa ngi gis. Right. Yo, depuis buñ come up with the government depuis 65 ba léegi. I mean, if certain records are not there, and you know a family has been living here for 50, 60 years, and it's a family, you produce documents for them. Why hanga lan la muta understand? Bena nit joge si bena family, jaay property bi, te family bi ñepang fa. Lolu mu ngi am job kunda sere kunda am na fa. Te ko jaay when family bi yep gaay ngeen dem ko betay yeguñ ko you know so these things yow yaay nguur gi yow yaay set president ba pare in case nga wara ñew Daniel dara nga ñew set su dee ñi ñu seen right nga compensate leen bala nga def lolu ba pare nga utal leen place ben duga seen biir neeg ba pare nga soga ñew Daniel you don't put chairs and stuff outside and make them you know yow fekkale yow nga sampa kër boo xam ne now legally you have no right to acquire that te ñun Gambie xam nañ ne ñu bari dañ dee dem back door pour mën a am land sometimes ñun sax ñun we must take responsibility how we even acquire the land. Loolu yëpp dëgg la waaye ba tey right if you are in the right there is a due process that you should follow. Absolutely. So due process boobu soo ko folee worst case scenario the government take you to court. Government cannot just come and bulldoze everything and might in the process lose your hand. Because they have the powers too. Why luma mean more you are dealing with lives. And there's a reason luta rule of law I agree. They need to update these things and then take it through a process bo xamne go through nañ court bu boba ñu ñew woné order ne mané judge bi nangam jël place nangam woné ko te ñi dañ leen wrongfully jaay fii or dañ encroach on lii te exhaust nañ all means bu boobaa gars yi suñu appelé ñu lose appeal then bu boobaa then you find ways of compensating them or if whatever it is loolu la rek waxtaan la bro. No loolu I agree with you waaye dama xam ne daal tamit foog naa ne nguur bi tam dafa am. there needs to be a better way of doing it there. billahi waaye ma bàyyi leen waaye guddi na torop. Domii Rew balale ma aha munas man tey moom aduga no déedéet ñoom moom dama dee appreciate you know